YouTube channel. So today guys, we're having a mukbang. So look at our Christmas tree. So guys, I will show you our rice. Yeah, this is rice for Ate and Cute. And this is for us, me and Papa. Guys, this is basmati rice. So next time in our vlog, I will teach you how to cook basmati rice. And We got chili. it's okra Yeah. and radish. Radish. So this is, guys, I did not put vinegar. Why vinegar? And guys, I have 3 eggs and boiled egg, this one, and Mama. fish. Mama. Look at what happened to our fish, guys. I don't know. This is what kind of fish? This one today? Jellyfish. Jellyfish. And this is a bagoong, or sa Bisaya, ginamos, and sili. So guys, prepare ko muna, okay guys? So guys, this is the rice of Ate and Cute, because they will not eat basmati rice. Mom, where are we here? So, guys, that's my friend Brody Cone. Kuat sila? Dahil wala. Yeah. Tidak mau sila. Look. Bukan ka sili kamay ha? You put also the hot dog. You like hot dog, anak, right? No, Huh? Bukan ka sili kamay. And guys, this is the basmati rice. Sorry. Sorry, guys. You know, Daddy, I put some salt in our basmati rice. Try to taste, anak, the basmati rice. Nice. Mom, give me fish, please. Okay, wait. Guys, fish, I will put it here. And okra here. No, yet. No, here. Radish. Okay. So, let's go take egg. I want that egg. Salted egg? No, it's not salted egg. No, you put salt and then salted egg. And my friends. Walk in, walk out, let's Wait, go. Daddy. So guys, ayan na. Ayan na po. Ayan, prepare na. Ayan na. Kita nyo? Fill it in. Diba? It's me and my friends. Okay, start na tayo. Walk in, walk out, let's Yes, hello guys. Ngayon kakain na tayo. So, And guys, before you eat, if you use your hands, you have to wash with sabon. yeah, And guys, sure. there is also hot dog. Okay, So let us pray. let us pray. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this day gift which you are about to receive from thy bounty through Christ, O Lord. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Walang talong kasi Eat, guys. na ng baha. So, let's go. This is my favorite. This is my favorite. Nanak, I will My favorite is not here. You want this? What's your favorite? My favorite is egg. This is yours. Ano naman siya? Ako, nahirapan ako dito ah. Ay, naku, init. Ang init, guys. Ate, oh.
So guys, ganon. Ay, ko, dito tuyo na. Dapat tuyo. So ito lang yan boy, ang pag-ibig pa. Ano man ako? Hindi maintindihan. Yes, So guys, yeah. eat na tayo. So, laway ka ngayon. Cornish tayo guys eh. Gusto ko ng cornish. Oo, kasi makain ng Cornish. Sa lahat pala na nag-subscribe sa YouTube channel namin, salamat po. Yes, thank you, thank you. So now, Yung basmati rice, guys, para siyang ano, para siyang NFA sa Pilipinas, pero hindi lang, wala lang siyang amoy. Look at this dude. No. So guys, look at this. Alright, look at this dude. Oy! Look at this dude. After time tayo, na ganun makuha ng baso. Ngayon na makuha ng baso. Oh. Ikaw. No. Masarap guys. Sarap. Ito kami guys, pagka day off ng daddy namin. Napon. May budol fight talaga. Kahit ganito lang yung ulam namin. Tapos guys, Kasi ano, all the time kami lang tatlo dito or yung alaga ko na bata. Kami lang apat. Tapos silang dalawa. Busy sila sa online class nila. Yes. Yung dalawang anak ko. So minsan pag kumakain ako lang mag-isa. Yes. After nila ng class, yun pa sila kakain. Pero minsan itong si Cute, nagugutom talaga siya guys. Yes, guys. Kahit may klase pa siya. Gusto niya nang kumain. Pero yung breakfast naman nila, si ate ayaw magkape. Hate niya magkape. Like milk and chocolate, ayaw niya. Gusto niya lang biscuit. excellent. Si Cute naman, gusto niya milk at saka chocolate. Yun yung chocolate oh. Yun lang. Coco. Ito guys, oh. Din man. Longgong. Uy, bakit yan yung ibutang? Look at this dude. Guys, pag kumakain ako ng ganitong rice, iniisip ko na lang na mais na bigas yung kinakain ko. Kasi all the time, Actually, saring. all the time na pag nagbabakasyon ako ng Pilipinas, pagbalik ko dito sa UAE, may dala-dala talaga akong mais na bigas. Yes. Yung gusto ko talaga mais. Excellent. Excellent po. Hotdog na ko. Bakit naman? Shout out sa family namin sa Pilipinas. Yes, si Lola. And Yes. si Lolon. Dapat si Tita Ading, Kuya Jojo. Bigyan ko sila ng bikes ni Kuya Jets. Sa tawag kay Papatata. Siya daw kay Papatata. Kapatata, kumusta ka dyan sa barko? Tapos, bigay ko, nagpakala ko ng bike. See you sa Christmas! Nakakala ko ng bike kay Jets. Ay, bakal. Mabili. Naki, what egg? Ha? You want egg? No. Ate. Pasensya na kayo sa ate namin guys. Ayaw niyang ayaw niyang ma-expose lagi sa camera. Nakuha niya na yung ugali ng mga classmate niya ng mga Arabo.
Ayaw tumingin sa camera. Magtarong, be. Sa mga ano pala, We are the children. sa mga humawan na vlogger, salamat sa pag-subscribe. Salamat guys. Hindi nag-subscribe. Ito siya yung humawan. Yes! At taga ano dati? Di pulog. Di pulog? Tomato. Di pulog. At saka guys yung ano, yung katawan talaga ng mga humawan na maliliit. Oh my God. Hindi mga sexy. I mean. Look at this Ako. dude. Look at this dude. Ayaw na ni ate guys. Kunti lang sa pagmukha. Ako gusto pa anahin natin. I want to eat more. You know some Nanak, if you don't know how to speak Tagalog, you have to speak English. I want to eat some dal bread. Kasi guys, pag natatagalog siya, hindi siya marunong. Ano to, mama? Pero pag English, okay lang. Nak, bring ano nak? Baso. That is okra. Okra? Vegetable? Yeah. Healthy food? Yes, it's healthy food. Or not healthy food? It's healthy. Healthy. Mama! Sarap na. Medyo sarap anak. No. Ano? Ayan na din ang gusto. Am I chocolate juice? Huh? Huh? Ay, milk juice. Huh? Pakita nga! Ako na! Hmm? May apple juice? Oo. Gusto ko. Ay, ako na. Apple juice. And she don't like this one, guys. You want this, Daddy? What? I want some ice. Mama! Have ice. Fish pose, grill it in. You have to eat more rice first. Yeah, exactly. Naku. Guys, next time ako, Dali yung. next time ko magluto ng basmati rice, papakita ko sa inyo paano magluto. Ma! Ala Bangladesh style. Ma! May klase pa ako kasi no? No. Wala? Fish pose, grill it in. Yes, up there may klase pa ako. It's me and my friends. Sana all. Saan ko na? And walk out, let's go. Hey, walk it out. Mag-isa na lang ako guys. Ta-ta, Pag pumunta kasi na mag-ano ka. Ate, where is the back of the laptop? But, pag mag-amo kasi na mag-ano ka. Magpakita ka sa kanila. Pag mag-amo kasi na, it's me and my friend. Kapag mo pa ito. Advance Merry Christmas to all guys. Wait lang. fish pose, grill it in. Kakalungkot lang yung mga nangyari ngayong 2020. Walk in, walk out, let's go. Hey, walk it out. Ouch! Ta-ta, ta-ta, walk it out. Anong tayo? Tapos balik na yun. Ulit ah. Fish pose, grill it in. It's me and my friends. We're walking, walk out. It's me and my Guys, ano? Pag kumakain kami, Ako lagi yung may iwan sa mesa. Halata naman sa katawan nila. Ito eh, si mama mag-isa. So, dito ako tayo na. Pose, grill it in. It's me and my friends.
She want to sit with me, guys, because she said that I'm alone. Baba ko dyan siya. Ikaw kay ma'am. Guys, abangan nyo yung ano namin. Vlog. Dito sa Abu Dhabi din. Hindi namin alam kung saan kami na naman mamasyal. Salamat talaga sa mga nag-subscribe. Thank you so much. Sa sa Manila eh. So, wala. Magbagi sa Manila. Guys, sa totoo lang, di ako pala kayo ng yellow na egg. I'm full, guys. Ang dami pang guys, alam nyo, maaga yung winter dito ngayon. Kasi pag umaga sa kahapon, malamig na yung hangin. Oo. Tingnan mo. Let's stay. Dati, nung summer, 3 o'clock, ang init pa. Ngayon, maganda na yung hangin. Lakas. Sige guys, bye! So yan, our next video guys.